Football fans, we welcome you to Warsaw, Poland for Polish Bowl 19 between the Bialystok Lowlanders and the Warsaw Eagles. James Poovey coming to you live here on the Epic Sports Network. My pleasure to bring you the English language broadcast of today's championship of the Polish Football League. A long road here for these gentlemen to get to today's contest, but it should be a fantastic matchup in Warsaw, Poland. There you can see the teams on the field for today's coin toss. So let's go ahead and pay attention to that. We'll see who's going to have the football first. Looks like the Bialystok Lowlanders have won the toss. You can see quarterback Cam Yao right there deferring to half number 2. So the Lowlanders will play defense, and we will see the Warsaw Eagles on the field offensively first. So glad you joined us here today for the English broadcast of the Polish Bowl 19. Some great drone shots there available today for us as well. We appreciate the ground crew on hand there getting it done, and it should be a fantastic afternoon and morning for those of us watching in the United States of football. So excited to bring this one to you here. And we're about ready to go. Warsaw coming out in an all-blue look, and Bialystok rocking the yellow jerseys with very easy to read, I must say, black numbers on there with black pants and black helmets as well. So the teams are taking the field, and we are just about ready to go. We will see the defense first for Bialystok and the offense first for Warsaw. Back deep to receive for Warsaw. That's number 9, Awal Umaru. And once again, some fantastic live drone shots there from field right over the top of the field. This is going to be fantastic here today for you, giving you all angles of this Polish Bowl 19. They'll swing the right leg through. We are underway. A little squibber there, fielded right about the 25-yard line. And a return out to the 40 for Warsaw. So they're going to have pretty good field position here to start this drive. Warsaw once again in their all-blue look, blue pants, blue jerseys, white numbers. Looks like they might be trimmed in orange with blue hats as well. And we are just about ready to roll here. There you see Yaroslav Smirnov out there at the cornerback position for Bialystok. First down and 10, Eagles from the 40. They look to throw. It's complete. A very short gain on the play. That is out to number 81, Cornell Witkowski. So a gain of 3 on the play right there. That'll bring up second down and 7 here for the Eagles. Just inside our first quarter of action from Polish Bowl 19. There you see that fantastic overhead drone shot. A little swing pass out into the flat. And that is complete. A couple yards gained on that play there by Alexander Dodya. Quarterback Jacob Shimens in at quarterback today for Warsaw. Shimens swings that one out there. That'll be a 2-yard gain. It'll bring up third down and 5 here. There you see the replay. And finally ridden down there by Colby Campbell. So a big third down and 5 here early for the Eagles. From the 45. Shotgun snap, goes to the air. He's got a man. It's complete. Out across midfield. Out to the 42-yard line. They're discussing it right now.
And they say it is complete and good for a Warsaw Eagles first down. So we're going to see another replay of that here in a moment, I would imagine. And a little bit of toe tapping going on there on the sideline, able to haul that football in. So first down and 10 Eagles from the Bialystok 42. Looks like 2-by-2 on the outside there for Shemins. Shemins gets the snap, drops back from an empty backfield, and we have penalty flags on the play. False start is the early indication. So that'll back them up. And we'll retry first down here. It'll be first down and 15 now from the 47. Two receivers to each side for Shemins. He rolls out to his right. Pressure comes. Ball is dropped. Intended target that time for Warsaw was number 10, Krzysztof Nasiv. And Nasiv unable to haul that one in. There we see the replay from the drone look. And he nearly had him. Great coverage, great pressure there as well applied by Bialystok. Second down and 15 from the Lowlanders 47-yard line. Shemins in at quarterback. And Smigilski in there at running back for the Eagles. He drops back. Pressure comes from Colby Campbell. And the ball is caught very near the line to gain. And Weger Ziniak, it looked like on the reception there for Warsaw. So it'll be a third down and 3 here. A possession play once again for Warsaw. Right now moving the football here. Shemins directs traffic at the line of scrimmage. Third down and 3. Play fake. Swings it out into the flat. It's complete and then buried on the play almost immediately by the Bialystok defense. Nice rally to the football there for Jan Sawicki. There you see Sawicki in your screen right there. Coming up and making a tackle for a loss of 3 yards. Put down a TFL right there for Sawicki. And this will be a fourth down and 6. Looks like the Eagles are keeping the offense on the field here. Smigilski remains in the backfield. And they break the huddle with a 2-by-2 look. High snap. He's going to punt it away now. That one checks up inside the 5-yard line. And how about that? Downed by number 14, Philip Stefanowski. And there's Stefanowski. So the Lowlanders and quarterback Cam Yao will go on offense now with a long road ahead here on their first offensive possession of the first quarter. So glad you joined us here today for Polish Bowl 19. Make sure and follow us on Twitter at Epic Sports TV. We got a lot of football coming your way this fall as well. We will have Thursday night high school football on the CW7 throughout Arizona. That's also available on DirecTV, Dish Network, Cox Cable, wherever you get your CW7 Arizona. First down and 10 Lowlanders now from their own 3. Cam Yao hands it off. Colby Campbell. And I believe we have whistles before the play, so we'll get the confirmation here in a moment from our PFL officiating crew. False start on Bialystok. So they'll back up half the distance to the goal line and replay first down. So it'll be
First down and 12 from the 1.5, basically. Colby Campbell in there getting the direct snap. He'll plunge ahead off of left guard, and he'll pick up 3, maybe 4 yards on the play. Going to bring up second down and long here for Bialystok. So an interesting look there on the first couple of plays. Looks like the Lowlanders trying to get themselves out of a proverbial hole there down close to the goal line and give quarterback Cam Yao a little bit of room to work here. So it'll be second down and 7 now after the 5-yard pickup there from Colby Campbell. Yao at the line of scrimmage now directing traffic. Second down and 7. They'll snap it and hand it off. Room to run off of the left side there. And they will unpile the bodies there. On the carry that time for Bialystok, Chipolyevich, Krzysztof Chipolyevich. He picks up 4 yards on the play, bringing up third down and 3 here as you see Cam Yao check the wristband for this early possession play right here for Bialystok. Out of a wing right, they hand it off. Big 99, and he is wrestled to the turf almost immediately there by Matuz Klink. Kosbaruk gets the handoff, can't get much going there on offense, and now the Bialystok Lowlanders will have to punt it away here. Tomasz Zubrowski will be doing it for the Lowlanders. Stopped on the play that time by Warsaw's number 78, Matuz Klink. High end-over-end kick. Fielded by Warsaw. Here they come. Running right side. A nice head of steam. That's number 9 on the return, Awal Amiru. And he puts the Eagles in great field position here with a short porch on their second possession of quarter number 1. Another look at the return there. Umaru with a nice head of steam there. So Jacob Shimens and the offense back on the field here for the Warsaw Eagles. So a penalty against Bialystok on the return. That'll bring Warsaw ever closer. They break the huddle 2-by-2 on the outside. A familiar formation here, at least in the first quarter, for the Warsaw Eagles. Our referee will blow us ready for play. First down and 10. There we go. We can see the formation now. 2-by-2. Now they hand it off. Up the middle and then stoned by the Bialystok defense right there, courtesy of number 44, Colby Campbell. Konrad Poskovich also in on the stop that time for the Lowlanders. No gain on the play. Actually, a loss of 1. It'll bring up second down and 11 here. One running back in the backfield. That is number 26, Matuz Azimek. And down for a sack, Konrad Poskovich in there causing havoc in that Eagles backfield. See if we can get another look at that right there. That's a nice loss on the play. It'll bring up a third down and 16 here. And Bialystok starting to tighten the screws a little bit on defense.
taking away some of that field position there for Warsaw. 3rd down and 17 now for the Eagles. Shemins drops back to throw. He's got a man. It's intercepted. Bialystok with the interception. Jan Sawicki out there hauling it in, ball hawking for the Lowlanders. And just like that, a turnover. And Bialystok's offense will take the field once again here. An amazing play. That pass just a little bit too tall, we'll see right here. And I believe it was even tipped by the intended target, Cornell Witkowski. And right into the waiting arms of Jan Sawicki. So Cam Yao on the offense back on the field here. And we'll see if they can get some traction going here in this first quarter. First down and 10, Lowlanders. Yao to throw. Goes far side. It's complete. Out to the 20-yard line goes Sebastian Jagielski. So a minimal gain there of 3 yards brings up 2nd down and 7 now. And they might spot that one right at the 20-yard line. There you see Philip Kosier leaving the huddle a little bit early apparently. Now Cam Yao calling him back here. They might be changing the play at the line of scrimmage. And there you see the fantastic live drone shot. Well, we have got to work that into our high school football coverage sometime, if not this season, next. And that'll give us a great look at the formation as Bialystok breaks the huddle. 2 receivers to the left side now for Cam Yao. Krzysztof Chipolyevich flanked to his left. 2nd down and 11 from the 16. Play fake. Out in the flat. And that is incomplete. Intended target Sebastian Jagielski. And well covered that time by Awal Umaru. 3rd down and 11 upcoming here for Bialystok. Another possession play early in the ballgame. Yao's in the shotgun. Looks near side. Goes up top. It's nearly hauled in and unfortunately dropped. Number 13, Tomas Zubrewski. Nearly had the football, but I believe it looked like he was just trying to turn upfield a little bit too quickly there. And it looks like the punting unit will now come on here for Bialystok. High end over end kick. Umaru waiting deep, and that one will trickle out of bounds. And once again, Warsaw with pretty decent field position here to start this drive. They've got sideline reporters and everything out today for this Polish Bowl 19. First down and 10 now for the Warsaw Eagles.
From the shotgun, goes to the air. It's on the sideline. Was it caught? Looks like it was out of bounds. They say he was indeed out of bounds. Philip Stefanowski on the near reception there for the Warsaw Eagles. Another look at the play there. Well covered on that by Bialystok's Yaroslav Smirnov. Once again, great looking overhead drone shot. 2nd down and 10 now for the Eagles from their own 45-yard line. They break the huddle 2-by-1 on the outside here for Jacob Schemens. Incomplete. Intended target that time for Warsaw was number 15, Philip Stefanowski. 3rd down and 10 here for Warsaw. Coming to you from Polonia Stadium in Warsaw, Poland. Just before 5 p.m. local time. It's just before 8 a.m. over here in the States, at least on the West Coast. We'll get you a little bit of a weather report here in a moment and let you know how the field conditions are down there. 3rd down and 10 here for the Eagles. Empty backfield for Schemens. He's going to run it himself. And Colby Campbell comes up and finishes the job that was started there by number 67, Dabian Visalovsky. So it'll be 3rd down and 7 now here. Or correction, this will be 4th down for Warsaw. We'll see if they bring the punting unit on. And Colby Campbell trying to rip that football out of there, as you could see very clearly. Two by two on the outside. They'll keep the offense on the field here. 4th down and 7. And they'll punt it. That ball touched by the Bialystok Lowlanders, and they're luckily able to get on top of it. Number 18, Jan Sawicki, gets on top of that punt there. The Warsaw Eagles thought it came loose. You see Cornell Witkowski come up with it. Trips right now for Cam Yao on 1st down and 10. He'll come up, change the play at the line of scrimmage, or just change the protection possibly. Shotgun snap. He'll hand it off, and right into the teeth of the defense. And I believe that was Chipolyevich on the handoff right there. Indeed it was. Krzysztof Chipolyevich. A hard 3 yards there for Chipolyevich brings up a 2nd down and 7 here for Bialystok. They will operate out of a wing right. Cam Yao rolls out to his right, goes down the field. It's complete for a 1st down and then some. On the reception, Philip Kosier. And Kosier with a big gainer there for the Lowlanders. Chain-moving 1st down there for Bialystok. He had blockers out in front. Great protection up front by the offensive line. And Cam Yao does the rest with that right arm. There's another look at it from the overhead drone shot. Great look right there. My goodness. 1st down and 10, Lowlanders. Swing pass. It's complete.
Chipolyevich on the reception. Stopped on the play that time by Warsaw's Konrad Darmukwala. And it looks like they'll say it was incomplete. So Chipolyevich had a little trouble with that one. 3rd down and 10 now for the Lowlanders. You know, this very well could be one of those 10-7 ball games here. Both defenses playing really well so far here in this first quarter. Cam Yowell's going to run it himself. Up the middle he goes, still on his feet. And I believe just across the 40-yard line now goes Cam Yowell. Indeed, that should be another. Oh, it's going to be very near the line to gain for the Lowlanders. You know, bring up a 3rd down and about a 1.5 yards here. And that is the end of our first quarter. You're watching Polish Bowl 19 here on the Epic Sports Network. The teams will flip sides of the field, and we'll play on here for second quarter action coming up after a brief timeout. Stay with us. More Polish Bowl 19 coming up right here after the break. Welcome back to Polonia Stadium here in Warsaw. We're ready for second quarter action in Polish Bowl 19 between the Bialystok Lowlanders and the Warsaw Eagles. James Booby coming to you live here on the Epic Sports Network. 3rd down and 2 for Cam Yowell on the offense. Shotgun snap. Chipolyevich will get the call. He'll plunge ahead for the 1st down and maybe a couple more yards. Great blocking up front by that big offensive line. Pavel Brodsky leading the way that time for the Lowlanders. First down and 10, Bialystok as they are on the march here. Cam Yowell rolls out to his left, tries to set the feet. He's under pressure. He's going to have to throw it away. We'll see if that's a grounding call. I believe he might have been very near outside the pocket. But indeed, no flag on the play, so Yowell getting away with one right there. He might have been outside the tackle box by a nose hair. So they'll call it an incompletion. It'll bring up 2nd down and 10 now from the Bialystok 43-yard line. Three by one on the outside now for Cam Yowell. Chipolyevich stays in the block. It's complete across the 45. And banging his way into Eagles territory is Eric Makovsky. Makovsky on the reception that time for the Lowlanders. A gain of 7 on the play. It'll bring up 3rd down and 3 here for Bialystok. And can they keep the drive going? And they want to keep that Warsaw defense on the field if possible.
I love that tight line shot there just before the snap. However, it makes it a little tough to give you the formations. Cam Yao swings it out of the flats, complete across the 40, across the 35-yard line. Tomas Zubrewski on the reception. Stopping the play there by Simka for the Warsaw Eagles. A chain-moving first down here for Bialystok. Another look right here. Tomas Zubrewski hauling that one in and heading north up the field with it for the Lowlanders. Empty backfield here for Cam Yao. 5 wide receivers on first down and 10. He's going to run it himself. Stays to the outside, stays on his feet, gets maybe a yard or so. Brought down on the play by number 91, Kasper Witkowski. There you see Witkowski right there for the Warsaw Eagles. The Lowlanders pull that backside guard, and unfortunately he's not able to get up in the hole and spring Cam Yao for additional yardage. What a fantastic looking shot there of Warsaw, Poland. There you see the game action in the distance. I can get you the formation right there even. It's 3 receivers left now for Cam Yao on second down and 9 after a 1-yard gain. Actually, they line up 4 receivers to the left that time. They go downfield. It's caught. Number 2, Philip Kosier on the reception, and that'll be another Bialystok Lowlanders first down. And now they're moving that football as they wish here on this Eagles defense so far. Another look at the play right there. Great job setting the feet by Yao. Excellent protection up front. And Kosier able to get the feet down and secure the football there on the sideline. First down at 10, Bialystok. Yao changes the protection at the line of scrimmage. 3 receivers to the right. Chipleyevich gets the call. He'll get a couple of yards. They say the ball was. And they're going to rule him down after about a 1, maybe 2-yard gain on the play. Make it 3 yards. Second down and 7 upcoming here for the Lowlanders. From the Warsaw 20. Offense on the move here for Bialystok. This game, a war of attrition. Shotgun snap. Empty backfield. Pressure comes. He gets the dump off pass to Krzysztof Chipleyevich. And Chipleyevich with a nice gainer on the play. A host of Eagles on the tackle, led that time by Przemysław Odzemek. Great crowd on hand today as well inside the Polonia Stadium in Warsaw, Poland. I would love to know what there is to eat at the concession stand there for the Polish Bowl 19. So if any viewers want to hit me up on Twitter if you happen to be watching inside the building. 2-by-1 on the outside now for Cam Yao. They'll operate out of a wing left here. Great looking shot there. We can see it. Misdirection to Chipleyevich. A little warm out today in Warsaw. 29 degrees currently, headed for an overnight low of 17. And it feels like 31 outside with a 49% humidity. Wind out of the due west at 19 kilometers per hour. A gain of 1 on the play, it looks like, or maybe 2. Second down and 8 here upcoming for the Bialystok Lowlanders. Trying to keep this drive alive.
Cam Yao rolls out to his right. He's going to have to throw it away there at the last moment. All the receivers well covered down the field. Did he complete that pass? He did. He found Eric Makovsky over there for a short gainer, and the referees will talk it over on the sideline. But it looks like it's complete for Bialystok, and the march continues. How about the nimbleness there? Cam Yao doing a great job keeping his eyes downfield. And he did indeed haul it in right there. Excellent reception for Makovsky. There's another look from the drone shot. All the way down to the Eagles' 6-yard line. We have a timeout on the field, so we'll step aside and take that timeout with them. You're watching Polish Bowl. With 6 Valley locations, Burrito Express is your place to go for the best burrito in town. This is Burrito Express. Burrito Express has been your local burrito joint since 1995, but hey, don't just take our word for it. Ask the mayor of Arizona High School football himself. Chicken Burrito Supreme, that is my go-to. Can't go wrong with Burrito Express. Burrito Express, a proud supporter of Thursday Night Football right here on the Epic Sports Network. We welcome you back to Polonia Stadium here in Warsaw, Poland. The Lowlanders and the Eagles doing battle here in Polish Bowl 19. Right now, Bialystok on the march. 3rd down and 4 upcoming. They run the play. Backside now, Colby Campbell still on his feet. Trying to make his way inside the 5, and then he is chopped down there by number 23, Przemysław Odzimik. So it might have been a little bit of a broken play there for the Lowlanders. So this is going to be a loss of 2 on the play. It'll bring up 4th down and 4 here. 4th down and 6, excuse me. Colby Campbell running out of the tackle right there. You could see David McGreen nearly had him. And then perfect form tackling coming in there courtesy of Odzimik. Chopping down that ball carrier right there. And we have a timeout on the field once again here. So we'll step aside and take that timeout with them. Oh, we're going to keep it on right here. And it looks like Bialystok kicked the field goal. Somehow we missed that. So the Lowlanders leading it 3-0 here in our second quarter of action from Poland. There you see the Lowlanders faithful in attendance. And once again, that magnificent overhead shot. Warsaw doing a great job there of holding the Lowlanders out of the end zone. They came away with 3 points on that drive, and so now we'll see what the Bialystok defense can do here after a sizable break, if you will. There's a little nubber fielded near the 30-yard line. On the return for Warsaw, number 81, Cornell Witkowski. So the Eagles will be back on offense here as we reach, I would say, about halfway through quarter number 2. Unfortunately, we do not have a game clock on the screen here for you. Polonia Stadium in Warsaw. Opened September 30th, 1928. So this stadium is nearly 100 years old.
Total capacity of 6,852 patrons. A gain of 3 on the play there by the Eagles. 2nd down and 7 upcoming here. Jacob Schemens from the shotgun. They'll hand it off. Lowlanders having none of that. Number 26, Azimic on the carry. Stopped that time by Daniel Tarnowski for the Lowlanders. And there you see Azimic right there trotting off the field. Not a 3rd down back, at least not on this 3rd down anyway. 3rd down and 8 upcoming here for Warsaw. This is essentially a home game for the Eagles. Although they don't play their regular season games here, they are in Warsaw. Pass to the outside is complete. Just shy of midfield at the 49-yard line, courtesy of Christoph Naziv. First down and 10 now for the Eagles. And we will definitely give you some stadium audio during the halftime break so you can kind of get a feel of things there in Warsaw. Swing pass complete on the outside to Warsaw's number 11, Alexander Dodya. Philip Stefanowski also out there blocking as well for his troops. A 2-yard gain on the play brings up 2nd down and 8 now. Offensive line in an obvious pass set right there, it appears. Schemens gets the snap, drops back, goes far side. It's incomplete. Well covered on the play that time by number 58, Dennis Boyka. And the intended target was Cornell Witkowski. 3rd down and 8 upcoming here for Warsaw. That one just bounced right out of his hands. Almost looked like it hit him in the chest. And there you see the great sportsmanship on display here in the PFL. Schemens goes downfield. It's caught. Number 14, Philip Stefanowski on the reception. And that is good for a Warsaw Eagles 1st down. Two by two on the outside now for Jacob Schemens. Smigilski flank to his right. Shotgun snap. He climbs the pocket. He'll run it himself. Slide down. And a nice little gain there for the Warsaw Eagles. And a little bit of hurry-up offense now on here for Warsaw. That's going to be right about a 5, maybe 6-yard gain on the play there by Jacob Schemens. He'll look to throw. Go over the middle. It's too tall for his intended receiver. Trying to connect down there with Cornell Witkowski. And Witkowski seems to be one of the hot targets here so far for the Warsaw Eagles.
3rd down and 8 upcoming here now for the Eagles. We have a timeout on the field. No timeout. So Warsaw now back to the line of scrimmage, preparing for a 3rd down and 8. Great look in the backfield right there. Jacob Shemins and Smigilski. Shemins goes to the air. It's caught. On the run. Stefanowski outrunning defenders. Looks like he might have stepped out of bounds. Nope, they say he's in there for the Warsaw touchdown. Philip Stefanowski with the first touchdown of the afternoon for the Polish Bowl 19. And he's got the Eagles fans fired up here inside Polonia Stadium. There you see him just running for the pylon. Yaroslav Smirnov, the last one with a shot at him. There you see it from field level. Coming right into your living room. Smirnov almost had a shot. And it looks like they'll go for 2 there, and the try is unsuccessful. Our score 7-3 here. Second quarter action coming your way from Polonia Stadium in Warsaw, Poland. Special thanks as well to the folks over at StreamYard for allowing this to happen today. The advancements in broadcasting technology over the last couple of years have been absolutely phenomenal. Once again, we will give you the audio during the halftime so you can enjoy the festivities on the field there. There should be a halftime show, I imagine, of some sort for Polish Bowl 19. Wrapped up almost immediately on the play on the return there was Daniel Erzebnaki. Great coverage on special teams there by Simka for the Warsaw Eagles. First down and 10, Lowlanders. Cam Yao goes to the air. He's got a receiver, turns and hauls in the reception. Tomas Zubruki with a great haul in right there in front of the Lowlanders bench. And we'll get another look at that here in just a moment, but an outstanding pitch and catch there from Cam Yao to Zubruki. There you see the train going by Polonia Stadium. Cam Yao goes to the air. Trying to find his receiver, Sebastian Jagilski, who was double covered down the field
quite well, I might add, there by the Warsaw Eagles. So, yeah, lucky at that point that one was not turned over. Second down and 10 now for the Lowlanders. Yao goes out to the flat to Chipleyevich. It's caught. He'll pick up a few yards on the play, stopped by number 4, Betkowski. Fans enjoying a nice afternoon of football there in Warsaw. Third down and 9 now for the Lowlanders. Overhead shot. Cam Yao gets the pressure coming off the edge. Finds a receiver down the field. It's complete to Eric Makovsky. And Makovsky will move the chains inside Warsaw territory down near the 45-yard line. Great looking stuff right there from Cam Yao. Let's see it again. First down and 10 now for the Lowlanders. 4 receivers to the right for Cam Yao. He'll roll out to his right. Look downfield. The ball comes loose. He's able to scoop it up. Oh, my goodness. Heart attack play right there for Yao. Betkowski was right in his hip pocket, but somehow a very fortunate bounce there for Cam Yao. And he was able to pounce back on that football and even pick up a couple yards. A 1-yard gain after all that. Second down and 9 upcoming here for Bialystok. Second down and 9 here for the Lowlanders. Yao surveys the defense. 3-by-1 on the outside. Shotgun snap. He'll go up top. It falls incomplete. Trying to connect with Philip Kosier down the field. That one bounced off the turf just before the reception. Third down and 9 now for Bialystok.
Cam Yao, 3-by-1 on the outside now. Flanked to the right there by Chipleyevich. He retreats, looks to throw, sets the feet, climbs the pocket, goes to the air. And the ball falls incomplete. A little contact there, but no flag. Trying to find Sebastian Jagielski. And once again, well covered there by the Warsaw Eagles. 4th down and 9 now for Bialystok, and we'll see what they do here. It would be a lengthy field goal, to say the least, from this distance. We'll see if they keep Cam Yao on the field. Looks like the punting unit is on here. Long snapper Colby Campbell into the ball game. And it's punted away there by Tomas Zubrucki. And a great punt there by Zubrucki. That one tails out of bounds, so Warsaw will start at their own 5-yard line. We'll take another brief commercial timeout and return for more Polish Bowl 19 right after this. Stay with us. With 6 Valley locations, Burrito Express is your place to go for the best burrito in town. This is Burrito Express. Burrito Express has been your local burrito joint since 1995, but hey, don't just take our word for it. Ask the mayor of Arizona high school football himself. Chicken Burrito Supreme, that is my go-to. Can't go wrong with Burrito Express. Burrito Express, a proud supporter of Thursday Night Football right here on the Epic Sports Network. We welcome you back to Polonia Stadium here in Warsaw. And we have gone to the halftime. Our score at the half, Warsaw 7 and the Bialystok Lowlanders 3. You're watching Polish Bowl 19 here from Warsaw. And as I mentioned earlier, we'll give you the halftime audio and stadium sound. Any Polish commentary as well will be along with that, so we'll let you enjoy that here for the halftime. And we'll be back with you here in about, I would say, 15 minutes or so for half number 2 of Polish Bowl 19. Stay with us here on the Epic Sports Network. More to come right after this. Every day, savings, energy efficiency, rebates. Every day, you have ways to save energy and money. Schedule a home energy checkup for savings recommendations tailored to your home. Find rebates on smart thermostats, appliances, and more at the APS Marketplace. Compare your rate plan options and switch to the plan that would have saved you the most money. Find ways to save at aps.com/brighter. Saki z Kolbudy, tak jak mówisz, to trochę taka kolebka, jeśli chodzi o futbol amerykański, ten futbol flagowy. W międzyczasie jeszcze mamy Warsaw cheerleaderek. A do studia też przygotowuje się Tomasz Nowak. Najpewniej za chwilę też będzie miał jakieś rozmowy. Co tak, Witku, na szybko możemy podsumować? Przede wszystkim kibiców na trybuny przyciąga się ofensywą, i zdobywanymi punktami, a mistrzostwa zdobywają defensywy. Ktoś mądry to kiedyś powiedział w lidze NFL i to się sprawdza i dzisiaj. Tak jest. No i cheerleaderki się przygotowywują, cheerleaderki występują, a dzieciaki z Young Guns i z Salkis się przygotowywują. No tam ekspert z naszego studia radego też aktywny w wyznaczaniu boiska. A my popatrzmy na występ Warsaw Cheerleaders.
Przerwa meczu, którego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. 7-3, co prawda prowadzą faworyci, czyli Eagles, ale no obraz meczu na pewno na to nie wskazuje. Ze mną osoba wielowymiarowa, reprezentant, wkrótce też pewnie reprezentant Polski, taki mały league październikowy. Do tej pory Warsaw Eagles, Lowlanders Białystok, teraz Panthers Wrocław, Liga Europejska, ale powiedz nam, Maćku, bo oczywiście Maciej Jabłoński ze mną, powiedz nam, komu tutaj kibicujesz w ogóle? Przede wszystkim dziękuję pięknie za zaproszenie na ten piękny event. Dziękuję Tomku za hostowanie tego wszystkiego. Witam wszystkich fanów futbolu amerykańskiego w Polsce. Komu kibicuję, to jest bardzo dobre pytanie. Sercem jestem za Lowlanders Białystok, klub, w którym tak naprawdę przegrałem 2 lata. Zdobyłem 2 mistrzostwa Polski, także i rozwinąłem swoją karierę w sumie, także bardzo bliski memu sercu klub. Myślałem, że teraz, jako że gdzieś tam ci twoi najbliżsi koledzy, zarówno Krzysiek Nosow, Tony Wróbel czy Jędrek Śmigielski teraz reprezentują Eagles, ty też będziesz sercem z Warszawą. Wiem, że przed sezonem były też dyskusje między tobą, Erykiem Paszkiewiczem, żebyś też w Eagles wystąpił. Powiedz mi, czy myślisz, że ofensywa Eagles jest w stanie wrzucić wyższy bieg i punktować tak, jak punktowali do tej pory? Do tej pory 33 punkty, zaledwie 14 straconych w perspektywie każdego meczu sezonu zasadniczego. Tutaj zdecydowanie są większe problemy. No tak, ale tutaj widzimy też świetną postawę tak naprawdę linii defensywnej Lowlanders Białystok. No mamy tutaj wielkie nazwiska, tak naprawdę legendy futbolu amerykańskiego w Polsce. Mamy Daniela Tarnawskiego, Damiana Wesołowskiego, tego legendarnego inżyniera. Mamy też Konrada Paszkiewicza. Także myślę, że tutaj jest ten clash, zderzenie siły D-line'u Lowlanders Białystok z ofensywą Warsaw Eagles. Tak naprawdę to jest finał, tak? Tu się zdarzają różne rzeczy. Sam, Tomku, jesteś tego przykładem świetnym. Razem ze mną grałeś w tym finale parę lat temu, gdzie wszystko tam się mogło wydarzyć i wszystko się właściwie wydarzyło. Myślę, że jak najbardziej ofensywa Eagles może wrzucić te większe obroty. Mają do tego jak najbardziej dobre predyspozycje, świetnych zawodników, świetnych skrzydłowych. J.K. Szymenza, który jest świetnym rozgrywającym, który potrafi pobiec i rzucić. No i tak naprawdę to jest ofensywa wielowymiarowa, ale jak widać w dzisiejszym spotkaniu, przynajmniej w pierwszej połowie, ta defensywa Lowlanders Białystok zdecydowanie stawia czoła ofensywie z Warszawy. Dyskutowaliśmy w studiu przedmeczowym z Radkiem, Piotrkiem i Osmanem o tym, który z tych receiverów, z tych wymiarów, bo to jeden niski, drugi wysoki, zupełnie duża różnica również w kilogramach. Który z tych receiverów wydaje się tobie jako defensywnemu zawodnikowi trudniejszy do krycia? Czy trudniejszy jest Krzysiek Nosow, po którym nie wiadomo czego się spodziewać, czy trudniejszy jest Tomek Zubrycki, którego właśnie wydaje się, że cały czas człowiek ma pod kontrolą, a jego rozmiar, umiejętność zastawienia się utrudnia zupełnie pokrycie? No tak, to są te 2 wymiary, o których ty mówiłeś właśnie. No Krzysiek Nosow, super szybki zawodnik, to na pewno jest, sprawia problemy takie, że w momencie, kiedy jesteśmy w off coverage, to sprawia to dużo problemów, dlatego że po prostu jest bardzo zwinny, bardzo szybki na nogach, no i po prostu ciężko czasami jest wyczytać te ścieżki, które on biega, ponieważ dlatego, że jest niższy, czasem te tendencje, które receiver pokazuje poprzez mowę swojego ciała, są cięższe do zrozumienia i do wyczytania w momencie, kiedy taki receiver jest troszkę mniejszy. Jeżeli chodzi o Tomka Zubryckiego, no to jest świetne warunki fizyczne. Jest szybki, jest szybkim zawodnikiem, tego mu nie można odjąć, ale no zasięg jego ramion jest po prostu gigantyczny i to, co on potrafi zrobić z piłką w momencie, kiedy jest w powietrzu, jak dobrze potrafi ją łapać, to też może być game changer w wielu sytuacjach. Także odpowiadając na to pytanie, no ciężko tu stwierdzić, kto jest cięższym przeciwnikiem. Każdy ma swoje plusy i minusy. No ale wydaje mi się, że mimo wszystko, mi przynajmniej personalnie, ciężej gra się na zawodników, którzy są po prostu szybsi. Mniejsi, a szybsi, bardziej zwinni. Też wydaje mi się, że takiemu zawodnikowi pokroju właśnie Krzyśka Nosowa czy Mateusza Patalasa, który należał do tej samej klasy właśnie zawodników niskich, a niesamowicie zwinnych, dużo łatwiej jest uspać tą defensywę. Żadna piłka w jego kierunku nie poleci przez pół meczu. Tutaj też widzimy Krzysiek Nosow, jak na razie jedno opanowane podanie. Generalnie dużo upuszczonych piłek, co wcześniej się tym zawodnikom nie zdarzało, ale skoro Krzysiek Nosow wymaga podwójnego nieraz krycia, żeby właśnie nikomu nie uciec, po drugiej stronie w tym meczu objawił nam się Filip Stefanowski. Zawodnik, który miał swoje momenty też w sezonie zasadniczym, ale to, co robi tutaj, jest pewny, nie opuszcza piłek i widać, że Jake Siemens nie rozróżnia zawodników względem nazwiska, tylko względem tego, kto jest otwarty, kto jest kryty. Widzimy, że powoli na boisku meldują się już również pierwsze zagrywki w futbolu flagowym. Maćku, ty też swoją krótką, co prawda, przygodę z futbolem flagowym przeżyłeś, zarówno w mojej ekipie, jak i nawet na kampach reprezentacji Polski. Powiedz nam, gdybyś miał opowiedzieć ludziom przed telewizorem, tym, którzy może do futbolu amerykańskiego nie mają tego serca, albo wymiaru, albo wagi, a może nawet odwagi,
Czym charakteryzuje się ten futbol flagowy i czy warto tą dyscyplinę uprawiać, bo staje się coraz bardziej popularna? Oczywiście, że warto uprawiać tę dyscyplinę przede wszystkim dlatego, że pierwsza sprawa najważniejsza, sport olimpijski, tak? Będziemy mieli ten sport na olimpiadzie, bardzo ważna sprawa dla Ministerstwa Sportu tu w Polsce, także jest to na pewno szansa na to dla młodych zawodników, żeby pojechali na tą olimpiadę i zagrali jako reprezentacji Polski. Futbol flagowy no, jest zdecydowanie inny niż ten futbol amerykański kontaktowy. Tutaj oczywiście nie mamy żadnego praktycznie kontaktu, no ale mimo wszystko świetna zabawa. Na pewno ten wymiar finansowy, który trzeba poświęcić na futbol flagowy, porównując z futbolem amerykańskim, jest zdecydowanie niższy. Także zebrać zawodników. Tutaj wystarczy nam 2 piątki i gramy, a w futbolu amerykańskim, to się tak jak wspomniałeś, wydatek finansowy, to znaczy pady, kaski, a jeszcze nie jeden pewnie chciałby trochę wyglądać i trzeba coś na siebie założyć więcej. Popatrzcie Państwo na streamie się na Jarka Smirnofa, ubrany od stóp do głów, naprawdę. A w futbolu flagowym naprawdę wystarczy wyjść do parku i fantastycznie się bawić, także z kobietami, ponieważ również reprezentacja kobiet na najbliższe Mistrzostwa Świata już pod koniec sierpnia w Lahti się wybiera. Maciek, powiedz mi, czy defensywa Lowlanders i ci bardzo młodzi kornerzy, których pewnie widziałeś w ich jeszcze świeższych momentach, którzy dopiero zaczynali, oni zaraz zostaną rozebrani przez właśnie Warsaw Eagles, może Mets, a także Panthers Wrocław, tak jak sam tego transferu doznałeś? Czy to jest ekipa, która jeszcze potrzebuje trochę ogrania i jeszcze wydaje się, że po stronie Białegostoku będą kilka lat grali? A wydaje mi się, że raczej nie dojdzie do żadnego rozbioru z racji tego, że po prostu generalnie Lowlanders słyną z tego, że ten homegrown talent, że tak powiem, wywodzący się z Białegostoku jest zawsze silny i zawsze na tym bazowali generalnie. Siła zawodników stanowiła właśnie tych zawodników z Białegostoku, dlatego sądzę, że niekoniecznie dojdzie do żadnego rozbioru, aczkolwiek na pewno teraz przechodzi Lowlanders pewną przemianę pokoleniową. Wiadomo, mamy tu bardzo dużo doświadczonych zawodników, ale no, kiedyś trzeba korki zarzucić na kołek i odpocząć, kiedyś trzeba, wiadomo, że kiedyś trzeba ze sceny zejść, no i tej przemiany doświadczymy i doświadczamy w sumie teraz. To, co widać w tych młodych zawodnikach, no na pewno jest gigantyczny potencjał. No widzimy to na boisku, widzimy to przez cały sezon, że oni potrafią sprawiać problemy najlepszym zawodnikom, czołowym zawodnikom ofensywy w Polsce. Także jak najbardziej myślę, że future is bright. Czy oglądałeś w ogóle więcej meczy Polskiej Football Ligi w trakcie sezonu, czy ze względu na swoje obowiązki we Wrocławiu było tego niewiele? Nie, raczej właściwie starałem się oglądać wszystkie mecze Polskiej Football Ligi. No, zdarzyły się 2, które pominąłem, ale... Żeby nie mówić tylko i wyłącznie o naszych dzisiejszych finalistach i troszeczkę też zaczepić Ciebie jako tutaj fana, powiedzmy, czy dopingującego Lowlanders. Lowlanders 3 mistrzostwa w historii. Pierwsze mistrzostwo, nazwijmy to eksodusem czy ucieczką importów Panthers Wrocław. Wygrana lekko kontrowersyjna, tak to nazwijmy. Drugie mistrzostwo, upadek Jake'a Siemensa w pierwszej kwarcie, też nieco niesmakujące w pełni. Wiadomo, że zawodnicy cieszą się na pewno z mistrzostwa, tak jak zwykle. Dopiero trzeci mecz, czyli przeciwko Silesia Rebels, tak naprawdę w pełni stroną zwycięstwa, nawet jako underdog startowali wtedy. Teraz znów w roli underdoga, ale obecność w finale również nieco kontrowersyjna. Kontuzja, wydaje mi się, najlepszego zawodnika w lidze w tym roku. Może podaniowo nieco kulejącego, teraz kulejącego również w grze biegowej, ponieważ wiemy, że uraz stawu skokowego u Jacka Billa w Kraków Kings. Jakie wrażenie ten zawodnik na tobie zrobił, jak go zobaczyłeś po raz pierwszy? No generalnie ja byłem na tym meczu, oglądałem mecz na żywo, pierwszy mecz Kraków Kings Warsaw Eagles w Warszawie właśnie, no i powiem szczerze, że byłem w ciężkim szoku. No niesamowicie atletyczny zawodnik, chyba najbardziej atletyczny ze wszystkich zawodników polskiej futbolidze w tym roku. No jak on wrzuca 6. bieg, to naprawdę nie było co zbierać. Tak ja myślę, że jak on 5. wrzuca, to jest ciężko. Tak, jak 5. wrzuca, to już wymija wszystkich, a jak 6, no to czasami wrzucał 6, to i tak już nie było co zbierać. No ale generalnie zdecydowanie no, jeden z najlepszych zawodników wyróżniających się w tej polskiej lidze w tym roku. No i tak, no myślę, że zdominował biegowo szczególnie, bo podaniowo wiemy o tym, że miał czasami problemy. Oczywiście obsługiwał receiverów w niektórych przypadkach, ale ta gra biegowa mimo wszystko wyglądała o wiele lepiej niż ta podaniowa. A jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej o tych poprzednich finałach Lowlanders Białystok. O tym pierwszym finale się nie wypowiem, bo wtedy jeszcze nie grałem w ogóle w futbol amerykański, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje w Polsce. O tym drugim finale, na którym miałem przyjemność grać naprzeciwko ciebie, tak, Jake Siemens tak, no, doznał tej kontuzji, która była game changerem, nie możemy powiedzieć inaczej, bo była game changerem w tym finale, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że to
defensywa Lowlanders Białystok spowodowała to, że tak się wydarzyło, między innymi oczywiście, no i presja naszych zawodników spowodowała to, że stało się jak stało. Oczywiście nie było to zamierzone, no ale tak jak mówię, to jest finał rządzi się swoimi prawami. No i co wie, co się może jeszcze wydarzyć tutaj na boisku dzisiaj. Wspomniałeś też poza kamerami troszeczkę o tym, co teraz powiedziałeś, czyli o urazie Jake'a Siemensa i ty wspomniałeś, że w tym sezonie widzisz u niego brak tej iskry. Że nie podejmuje tak dużego ryzyka w grze biegowej. Widzieliśmy nawet slajd, który w poprzednich sezonach raczej się nie zdarzał, tylko walka do końca. Mocno uderzony w tym sezonie przez Filipa Suwadę właśnie w tym pierwszym meczu. Pamiętamy, że przed 2 laty wstrząsienie mózgu dość poważne. A po drugiej stronie w Lowlanders Cameron Yowell, rozgrywający, który kilka sezonów temu w tyskich Sokołach się zameldował, pokazał się z bardzo dobrej strony, ale bardzo szybko doznał poważnej kontuzji, zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, a dzisiaj znów, grając w ortezie oczywiście, próbuje biegać i nieco rozciągnąć tą defensywę, bo wiemy, że zupełnie inaczej się gra na rozgrywającego, który jest tak zwanym dual threatem, czyli również potrafi z tą piłką pobiec. Myślisz, że te biegi rozgrywającego w finale to jest coś potrzebnego, czy to raczej jest ostateczność, do której trzeba się uciekać? Nie, raczej wydaje mi się, że jak najbardziej jest to potrzebna sprawa. W sensie, no, jest to mecz finałowy, tak? No, to jest do or die dla jednej i drugiej drużyny. Robimy wszystko, poświęcamy nasze ciała do tego, żeby zdobyć to upragnione mistrzostwo. Jeżeli chodzi o Jake'a Siemensa, o tym, co rozmawialiśmy też poza kamerami, tak, wydaje mi się, że ta iskra gdzieś tam może przygasła lekko, bo pamiętam właśnie go z tego sezonu, kiedy grał w Kraków Kings i szarpał wtedy każdy yard. Walczył no, niesamowicie o każdy możliwy yard. No a w tym sezonie widać, że jednak może niekoniecznie wchodzi mocno w ten kontakt, tak jak powinien. Może nie tak jak powinien, a tak jak to robił wcześniej, co ma swoje plusy oczywiście, no bo to jest rozgrywający, trzeba szanować swoje własne zdrowie. Cameron Yowell to jest rozgrywający, który na początku sezonu w sumie niekoniecznie zbyt mocno biegał. Widać było też tą trochę lekką blokadę psychiczną, która też wynikała właściwie z tej kontuzji, o której wspomniałeś wcześniej, ale tak, teraz widzimy, no, rozwija się, tak? Właściwie od połowy sezonu Lowlanders Białystok zaczęli grać te QB drawy, zaczęło częściej wybiegać poza pocket, robić te pierwsze próby, czy też przełożenia biegowe. No i tutaj też widzieliśmy jedną zagrywkę w formacji empty, gdzie był ten QB draw i tam prawie pierwszą próbę zdobył. Także jeszcze wracając do pierwotnego pytania, jak najbardziej, no, wszystko trzeba wystawić, wszystkie karty trzeba wystawić na stół, to jest gra finałowa. Powiedz mi jeszcze, bo teraz powoli nas tutaj słońce zaczęło obejmować i robi się po prostu zdecydowanie cieplej. Dużo częściej rotują zawodnikami Eagles. Ta ławka jest dużo szersza, dużo więcej pierwszego składu, że tak to nazwę, czy tych zawodników rotacyjnych widzimy po ich stronie. Pierwszy skład dużo częściej występuje na boisku po stronie Lowlanders. Mają sideline nasłoneczniony, że tak to nazwę. Co prawda tutaj, kiedy jest wiatr, jest naprawdę całkiem przyjemnie, ale kiedy to słońce do nas przyszło i nieco przygrzeje, robi to różnicę. Myślisz, że druga połowa będzie bardziej intensywna, utrzyma ten, jak na razie wydaje mi się, dość wolne tempo, bo dużo gry biegowej, powolnych podań, te podania kompletowane po stronie Eagles nie są tak częste, czy jednak dużo więcej ryzyka i gry szybszej? I czy Lowlanders to wytrzymają? To jest dobre pytanie, ale myślę, że takiej bardziej gry ryzykownej doświadczymy w czwartej kwarcie. Myślę, że trzecia kwarta jeszcze będzie bardziej kontrolna. Tutaj obie drużyny będą chciały już niekoniecznie się wyczuć, tylko właściwie zadawać jakieś tam pojedyncze ciosy. Tej gry takiej właśnie jak ryzykownej, jak wspomniałem wcześniej, czwarta kwarta. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest gra o wszystko. Trzeba wyłożyć wszystkie karty, jakie się tylko ma. Także myślę, że tempo się może trochę podkręci. Nie wpłynie chyba za bardzo na Lowlanders to, że są po tej nasłonecznej bardziej części boiska, szczególnie, że przerwa trwa 20 minut, czy tam prawie 30 minut między połowami. Także zdążą zawodnicy odpocząć. A sam zresztą wiesz jako zawodnik, że jak jesteś w grze finałowej, to nie wpływa to za bardzo na twoją psychikę i na twoją fizyczność. Nie wiem, czy w ogóle zwróciłeś uwagę, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w pewnej akcji blisko pola punktowego na pozycji rozgrywającego pojawił się po stronie Lowlanders Colby Campbell. Wykręcił się niemiłosiernie, byłem przekonany, że tego pola punktowego dobiegnie. Duży effort, ta ofiarność Przemka Odzimka pozwoliła na to, że w ogóle został staklowany ledwo. Lowlanders zawsze zaskakiwali jakimiś takimi trick playami. Próbowałem to wyciągnąć z Piotrka Morko, co jest przygotowane. Oczywiście Zachos zostawił to dla siebie. Czy myślisz, że jeszcze sporo takich właśnie asów, czy nawet jokerów w swoim rękawie ma sztab Lowlanders, czy to raczej jednorazowa
przygoda? Nie, myślę, że na pewno coś tam się jeszcze wydarzy. Zresztą w sumie chyba w pierwszej kwarcie widzieliśmy takie zagranie, gdzie po stronie Bunch był tam fake screen, gdzie została zagrana jakaś tam długa piłka i niestety Tomek Zubrycki. Puścił Tomek Zubrycki. Tak, nie złapał tej widziałem, piłki. to się nie zdarza. Te legendarne, lepiące się do piłki wręcz ręce przez cały sezon tym razem zawiodły. No ale tak, wracając do pytania, myślę, że jak najbardziej coś tu się jeszcze może wydarzyć. Ten Campbell, który stał na pozycji rozgrywającego, to można powiedzieć, że to jest wildcard właściwie. Ciekawa decyzja, szczególnie będąc podędzony w trzeciej próbie, gdzie tam było 3,6, 3,7. Nie będę się kłócił z tą decyzją, ale no jak najbardziej ciekawa. Bardziej, że tuż przed tym zagraniem był wzięty przerwa na żądanie, więc to dało dużo więcej czasu na ustawienie wszystkiego i spodziewanie się można było się spodziewać takiego, że to będzie jakaś zagrywka kombinowana. Gdyby to zostało zrobione przy szybkiej zmianie, gdzie Eagles nie mogliby zmienić personelu, to pewnie zadziałałoby to nieco lepiej. Widzimy, że zawodnicy już się tutaj rozgrzewają. Kończy się tutaj, niestety nie wiemy jakim wynikiem, mecz juniorów, ale uwierzcie mi Państwo, że trwają też teraz rozgrywki lig flagowych. Konferencja północna już wystartowała, południowa startuje już jutro. Mam nadzieję, że będziesz dopingował swoją byłą drużynę. Oczywiście. Tworzy się również konferencja centralna, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zgłosić taką swoją drużynę właśnie do konferencji centralnej futbolu flagowego w Polsce, śmiało można tutaj się do nas odzywać. Powiedz mi Maćku, wchodzimy w drugą połowę, 7-3. Jaki wynik końcowy? I kto MVP tego finału? Bo próbowałem się zastanawiać, kto miałby być MVP finału. MVP sezonu zakładam, że jest to Jack Bill, praktycznie, że w ciemno. Oczywiście mecze z błędami, ale wydaje mi się, że największa, tak jak powiedziałeś, różnica czy atleta, jaki się pojawia, no chyba, że Filip Świechowicz, bo to jego odpowiednik tak naprawdę w defensywie, wydaje mi się. Kto MVP tego finału? No jak najbardziej podobają mi się ze strony Warsaw Eagles no zdecydowanie zdobywca przyłożenia Filip Stefanowski. To jest taki czarny koń tego spotkania. Gdzieś tam zawodnik, który też pokazywał nam się wcześniej w tym sezonie, ale niekoniecznie był tak eksploatowany jak chociażby Krzysiek Nosow, ale myślę, że on w tym spotkaniu jak najbardziej już zdobył przyłożenie, tak, jedyny w tym spotkaniu. Także zobaczymy jeszcze, co pokaże w drugiej połowie. A ze strony Lowlanders Bialystok, no myślę, że linebacker importowany Campbell, no, to jest człowiek, który przynosi taką jakość tej drużynie w obronie, że i nie tylko w obronie, jak widać w ofensywie także, że no jest to game changer mimo wszystko, także myślę, że tych dwóch zawodników jak najbardziej w tym momencie tytułowałbym na tego MVP finału. A wynik? A wynik Punktowo, nie kto wygra, punktowo będzie 16-14 dla Lowlanders Bialystok. 16-14, okej. Widzę teraz za plecami Maćka, że trwają dyskusje między koordynatorem ofensywnym Eagles, czyli Pawłem Kazimierczakiem, a Jake'iem Szymenzem. Wiem ze swojego doświadczenia w Kraków Kings, gdzie grając również z Jake'iem Szymenzem, że te kompetencje między ofensywnym koordynatorem, a właśnie quarterbackiem, jakim jest Jake Siemens, bardzo często się zacierają. Jake lubi zakolować sobie zagrywkę sam. Czasami było tak w Krakowie, że nawet był niezadowolony, było to bardzo widać na boisku, kiedy koordynator ofensywny dawał zagrywkę, która mu nie pasowała, a nie do końca był w stanie ją zmienić. Czy myślisz, że teraz, w tej drugiej połowie, zobaczymy dużo więcej tych jego słynnych audibli, właśnie machania rękami jeszcze przed snapem, bo póki co wydaje mi się, że gramy to, co zakolowane z sideline'u. Widać też, że zawsze obraca się Jake po zagrywce do sideline'u i patrzy, co jego koordynator ofensywny pokazuje. A myślę, że w tym momencie jeszcze nie uświadczymy tej samowolki, że tak to nazwę, Jake'a Siemensa, dlatego że no Eagles wygrywają w tym momencie, tak? Myślę, że będą raczej starali się kontrolować ten wynik albo dołożyć jeszcze jedno przyłożenie czy dwa i ten wynik do końca kontrolować. Ewentualnie czwarta kwarta, tak jak wspominałem, tam się dzieje wszystko. A czy przez wszystko rozumie również pojawienie się Tonego Wróbla na rozgrywającym? Czy myślisz, że za duża presja i Tony dzisiaj wejdzie dopiero w razie jakiegoś odpuka oczywiście nieszczęścia? Szczerze mówiąc, to bardzo liczę na to, że to się wydarzy. Ja sam lubię bardzo Tonego Wróbla. Mam nadzieję, że się pokaże na boisku, ale no nie wiem, czy trenerzy decydują się na taki ruch na meczu takiej randze, szczególnie jak mamy taki bliski wynik. Maćku, będziemy w takim razie powoli przekazywać nasz głos do chłopaków z budki komentatorskiej. Na pewno już odpoczęli, gardło nawilżyli, coś ciekawego nam powiedzą. Z mojej strony życzę Tobie powodzenia i Twojej drużynie w najbliższych spotkaniach, chociaż wiem, że terminarz ciężki i perspektywy też nie najlepsze, ale oczywiście gra się do końca. Dziękuję Ci bardzo, że tutaj byłeś. Państwu również dziękuję za te kilkanaście minut naszego, mam nadzieję, że całkiem cieszącego ględzenia i przenosimy się chyba do budki komentatorskiej. Tak jest, dziękujemy ślicznie. Tak, jak wspominał Maciej Jabłoński, mocno defensywny mecz. Wspominał o tym, że
Część zawodników się rozwija w różny sposób, zmienia swoją grę. With 6 Valley locations, Burrito Express is your place to go for the best burrito in town. This is Burrito Express. Burrito Express has been your local burrito joint since 1995, but hey, don't just take our word for it. Ask the mayor of Arizona High School football himself. Chicken Burrito Supreme, that is my go-to. Can't go wrong with Burrito Express. Burrito Express, a proud supporter of Thursday Night Football right here on the Epic Sports Network. We welcome you back to Polonia Stadium here for half number 2 of Polish Bowl 19. There you saw a great interview with the cornerback from the Warsaw Panthers, Maciej Jablonski. I've called a couple of his games over the 2024 ELF season, had a couple of calls for the Warsaw Panthers this season, a couple more to come as well, I believe. But here inside Polonia Stadium, it's 7-3, the Warsaw Eagles leading the Bialystok Lowlanders. James Poovey coming to you live here on the Epic Sports Network. We're so glad you joined us here today for Polish Bowl 19. It all comes down to this second half action underway now. Ball fielded just outside the 10-yard line. On the return for Bialystok, and a nice return for number 21, Yaroslav Smirnov. A host of Warsaw Eagles in the vicinity, among those Odzimic and a few other blue jerseys over there as well on the stop for the Warsaw Eagles. So Cameron Yao and the offense will be on the field first here to begin our second half of play. Another look at the kick return right here. So the Lowlanders start this first drive of half number 2, first down and 10. They'll motion one over across the formation. 2-by-1 on the outside now for Cam Yao. Out of a wing left, and now whistles and penalty flags fly. And it looks like they're going to back the Lowlanders up a few yards here. Either a false start or a delay of game, one of the two there. Regardless, we will play on now. A loss of 5 on the penalty. 2-by-2 on the outside now for Cameron Yao on 1st and 15. He goes to the air. It's caught. And then rallying up for the tackle, Sebastian Jagielski on the reception. And number 9, Awal Umaru on the stop there for the Warsaw Eagles. Also making an entrance there, Zrubrek. There you see he's the one to make first contact, and then coming up there is Amaru to finish the job. That's exactly what you got to do on defense right there. Wrap up and hold on and wait for help. A loss of 2 on the play now. Second down and 12 upcoming here for Bialystok. They trail by 4. 2 receivers to the right for Yao. Hand off. No, he'll keep it himself. Tries to cut it back upfield, and too much defense there to be handled by the Lowlanders. Once again, Umaru in there on the stop for Warsaw. So a third down and 12 upcoming here for Bialystok from their own 34-yard line. They absolutely do not want to go 3 and out right here. First drive of half number 2. Obviously, halftime adjustments made by both coaching staffs in the locker room. So we'll see how those play out here in the second half. 2-by-1 on the outside now for Cam Yao. He drops back to throw. Comes near side with it. It falls incomplete. And so that'll bring up a 4th down and 12, and Bialystok will bring the punting unit on.
Great coverage there provided by Patrick Zrubek. That punt will trickle out of bounds, and they will spot it officially very near midfield, right about the 45-yard line or so. So great field position to start this first drive of half number 2 for Jacob Schemens and the Warsaw Eagles offense. There you see those big linemen right there. There's Matuz Klink in your screen there for a moment. That right there was Soberski. Trips left now for Schemens on first down and 10. He'll hand it off. A lot of room to run. And out across the line to gain with a huge first down run for Smagilski. He is fired up, as you would imagine, and how about the blocking up front that time for Smilski? There's a great look at Warsaw, Poland from overhead. First down and 10 now for the Eagles. Inside the Lowlanders 40, ball spotted at the 38. 3-by-1 on the outside for Schemens. Shotgun snap, whistles. And there might have been a little early movement up front that time. False start is the call. So that'll back them up 5 yards. It'll be first down and 15 now for Warsaw. And how would you like to have to get up there and change one of those light bulbs out up there on that light tower? My goodness. First down and 15 here for the Eagles. 3-by-1 on the outside for Jacob Schemens. He gets a call from the sideline. So Magilski flanked to his left. He goes down the field. It's intercepted. Bialystok on the interception. Yahor Liatkowski. And Liatkowski gets an INT early in this third quarter. And just like that, the Lowlanders have the football back. There you see big 55 ball hawking out there in the secondary. And how about he's going to take a well-deserved break right there. Get that man a Gatorade. There he is right there. Just puts the paws up and pulls that one out of the sky. They were trying to find Cornell Witkowski. And the ball just underthrown just enough to allow Liatkowski to get underneath it. And a pretty nice interception return there as well. So now Bialystok set up once again. Tight trips left here for Cam Yao on first down and 10. Now they'll motion out of the trips left. Yao looks to throw. Tries to set the feed. He's going to have to throw that one away. He was under pressure that time. And Warsaw coming off the edge pretty quickly there. Second down and 10 upcoming here. They'll get that changed on the graphic here shortly, I imagine. Ball at the 32-yard line. 3-by-1 on the outside for Yao. He rolls out to his right. Nothing's there. He's going to keep it himself. Now he throws down the field, and the ball's incomplete. He was trying to connect with Eric Makovsky, and then you saw Odzimic coming in there, and Odzimic is down, shaking up on the play. So we'll keep an eye on him and see what exactly is going on there. Looks like it may be a lower back stretch type of issue. Cam Yao trying to find something down the field. And if he was able to
set the feet on that one. He could have got a little bit more velocity and maybe fit that in there to Eric Makovsky. Another look at it here from the overhead shot. Receivers well covered down the field there by Warsaw. And Makovsky leaks out in the flat there. Great looking crowd on hand today inside Polonia Stadium in Warsaw. Third down and 10 now here for Bialystok. 3-by-1 on the outside for Yao. He'll roll out to his left. He finds Makovsky, but it falls incomplete. Zrubek providing coverage that time for the Warsaw Eagles. And unfortunately now the Lowlanders are going to have to bring the punting unit on once again here. They will punt it away, a high end-over-end kick. And it trickles out of bounds right at the 39-yard line. So that's where the Warsaw Eagles will go back on offense now, leading 7-3 here, just inside our third quarter of action. So glad you joined us here on the Epic Sports Network. Make sure you get in those comments and let me know where you're watching from today. Always interesting to see who's tuned in and where they're tuning in from. There are currently 851 folks watching on the Polish Football League YouTube channel. 2-by-1 on the outside now for Jacob Szymanski on first down and 10. He'll hand it off. Smigilski on the call. And he is ridden out of bounds at the 50-yard line there by Colby Campbell. Two-by-1 on the outside now for Jacob Szymanski. They'll go to work out of a wing left, it looks like. Smigilski gets the call. He'll pick up about 3, maybe 4 yards on the play. Stopped there by Daniel Tarnowski. A gain of 4, actually, on that one. Second down and 6 upcoming here for the Warsaw Eagles. Big offensive line does Warsaw have. Out of a wing right now. Szymanski out of the shotgun on second down and 7. He'll hand it off. Smigilski will bounce it outside. And he's forced out of bounds just shy of the 40-yard line by Lietkowski, the gentleman who had a interception, I should say, for the Lowlanders just a little bit ago. Clock continues to move here in the third quarter. Unfortunately, I don't have a view of that clock. But we're nearing the halfway point, I would feel, of quarter number 3. 2-by-1 on the outside now for Szymanski on third down and 3. He'll hand it off. Smigilski cuts it upfield across the 35 and brought down near the 33-yard line. That's good for another Warsaw Eagles first down. So Bialystok going to have to start buttoning things up defensively here, and they've got to try to hold those Eagles out of the end zone. Warsaw right now on the march. Azimic checking in there for the Eagles. 2-by-1 on the outside for Szymanski. Shotgun snap. He goes to the air. It falls incomplete. Intended target number 11, Alexander Dodia.
No gain on the play. Second down and 10 coming here for Warsaw. Little wobble on that football right there. Pace switch providing coverage that time for the Lowlanders. Two receivers right, one to the left now for Shemens. They'll hand it off, and Colby Campbell wrapping up the tailback almost immediately. That was Matuz Azimek. And Colby Campbell having none of that, the linebacker for Bialystok. Third down and 9 here. Possession play for Warsaw. 2-by-2 on the outside for Jacob Shemens. He goes near side. The ball is caught by Cornell Witkowski. In coverage there is Dennis Boyka for Bialystok. And we'll see if he got enough for the first down. It's going to be close. It's a gain of 7 on the play. It'll bring up 4th down and 2 here. And it looks like the Eagles will keep the offense on the field. Fourth down, Warsaw. 3-by-1 for Shemens. And the Lowlanders making the stop. I don't think he got any yardage on that play. That was Matuz Azimek on the reception. And judging by the body language there, he did not get the first down. So that'll be a turnover on downs for Warsaw. And now the Lowlanders will go back on offense here, trailing 7-3. And we've got to be at least midway through quarter number 3 now. That was the previous reception there, courtesy of Cornell Witkowski. So now the Lowlanders back on offense now from their own end. Ball rests at the 24-yard line. 2-by-2 on the outside now for Cam Yao. He'll hand it off. Chipolyevich gets a yard, maybe. Matuz Klink on the stop there for the Warsaw Eagles. And thought we had a player shaken up there for a moment, but big 55 able to get up. Tomas Sekovic. Offensive line talking things over on the sideline there for the Warsaw Eagles. A gain of 2 on the play. Second down and 8 now upcoming here for Bialystok. They break the huddle, 2 receivers to the left. 11 personnel in the ball game now for the Lowlanders. Out of a wing right. Cam Yao, play fake, over the middle. It's caught. Still on his feet and going forward for additional yardage. Sebastian Jagielski on the reception. A host of Warsaw Eagles in on the stop, led that time by Conrad Darmakwala. First down and 10 now for the Lowlanders as they move the chains. Could this be the drive where they get back in the ball game? I would imagine they're going to have to start taking some shots downfield here. Defense for Warsaw, especially with their back-end coverage, playing really well here this afternoon. First down and 10 Lowlanders. From the 44. 2-by-1 on the outside for Cam Yao. A little reverse throwback. Now they'll go up top. There's a shot downfield, and he can't haul it in. Man, Sebastian Jagielski had a chance at it. And it was just a little bit too tall, but you love to see the Lowlanders going for broke right there.
And when you're trailing here, you got to take a few of those shots down the field. It was a great little bit of trickeration in the backfield, a lot of eye candy there for the defense. And boy, Cam Yao put that thing just about right on target. Unfortunately, Bialystok not able to come up with it. 2nd down and 10 now from the 36. Two receivers to the left now for Cameron Yao. Shotgun snap. He'll pitch it. Heading upfield near the 40-yard line is Chris Chipleyevich. So that was a nice gain there for the Lowlanders. Put him down for a gain of 6. It'll bring up 3rd down and 4 now. And it could very well be 4-down territory here for Bialystok here in this 3rd quarter. Obviously, this being a championship game, you can't take any chances of letting the other team have the ball back. But you definitely don't want to do it in your own territory if possible. Shotgun snap for Yao. He looks to throw. Over the middle. Chipleyevich has blockers. He's short of the line to gain. The ball comes loose. And they say it's a turnover. Warsaw has the football. So an unfortunate turn of events there for Bialystok, and it looks like big 55 Tomas Sekovic comes up with the football there for the Warsaw Eagles. And he literally pulled that out of the hands of Chris Chipleyevich. Another look at it right here. Cam Yao dumps it off over the middle. And he simply took the football away. Tomas Sekovic on the strip fumble right there. Now this is Smagielski on the run for Warsaw. Picks up a few positive yards. That'll be a gain of 5 on the play. 2nd down and 5 upcoming here for the Eagles. Got about half the field in the shade, half the field in the sun right now. A little bit warm there in Warsaw. Not too bad, though, considering it's already over 100 degrees here in Phoenix, Arizona. 2-by-1 on the outside now for Shemens. He's going to go up top. He's got a receiver. And into the end zone for the touchdown. That is number 10 on the reception, Christoph Nasiv. And Nasiv gives the Eagles a 10-point lead now with the PAT pending. There you see the Warsaw crowd jubilant as ever. And the sideline crew getting them worked up as well. And that was an outstanding throw there from Jacob Shemens. We're going to look at it again right here. He's fired up as he should be. And right in the bucket. Can't do it much better than that. The wide receiver double covered, but he was able to outrun the coverage there by about a step or two. And that was all the room he needed. Jacob Shemens did the rest and literally dropped a dime in there for the Warsaw touchdown. So the point after try is no good. It remains 13-3. The Eagles over the Lowlanders here in Polish Bowl 19. We'll step aside, take a brief commercial timeout, and return for more action from Warsaw, Poland right after this. Stay with us. Every day, savings. Energy efficiency. Rebates. Every day, you have ways to save energy and money. Schedule a home energy checkup for savings recommendations tailored to your home. Find rebates on smart thermostats, appliances, and more at the APS Marketplace. Compare your rate plan options and switch to the plan that would have saved you the most money. Find ways to save at aps.com/brighter. We welcome you back to Polonia Stadium here in Warsaw.
The Eagles on top of the Lowlanders by the score of 13-3, or 13-6, excuse me. No, 13-3, my mistake. Inside of a few minutes left here in the third quarter, I would imagine. So a whole lot more football to be played here, but the Bialystok Lowlanders are going to have to respond right now on this drive and get some points. That one takes a short hop, fielded at the 5-yard line. Here comes Yaroslav Smirnov, and he is met there by a couple of Warsaw Eagles. Philip Locke, the first one making contact, also went on the stop. Furkan Tanriverty. So the offense will come back out on the field now. Once again, we remind you to tune in this fall as we'll have Arizona High School football live on Thursday nights on the CW7 Arizona. We got 12 regular season games for you, along with some postseason action to be announced at a later date. Empty backfield now for Cam Yao. He rolls out to his right. First down and 10 for the Lowlanders. He picks up some positive yards, lowers the headgear, and is brought down there by Marus Betkowski. And I believe that'll be a first down for the Lowlanders. A nice run there by Cam Yao, the quarterback. Get that thing up the field. That's what the Lowlanders have to do right here. And once again, they're going to have to start taking some shots and get a couple of big plays here. And we've reached the end of our third quarter. The Warsaw Eagles leading the Bialystok Lowlanders by the score of 13-3. And with that great drone shot and look of Warsaw, Poland, we'll take a brief commercial timeout and return for fourth quarter action right after this. Stay with us. With 6 Valley locations, Burrito Express is your place to go for the best burrito in town. This is Burrito Express. Burrito Express has been your local burrito joint since 1995, but hey, don't just take our word for it. Ask the mayor of Arizona High School football himself. Chicken Burrito Supreme, that is my go-to. Can't go wrong with Burrito Express. Burrito Express, a proud supporter of Thursday Night Football right here on the Epic Sports Network. Every day, savings, energy efficiency, rebates. Every day, you have ways to save energy and money. Schedule a home energy checkup for savings recommendations tailored to your home. Find rebates on smart thermostats, appliances. We welcome you back to Warsaw. Fourth quarter action underway now. Cam Yao dumps it off. And it's complete. Number 15 on the reception, Eric Makovsky. And that'll be an 8-yard gainer there on first down. Brings up second down and 2 here for the Lowlanders. And right now they've got to march down the field, keep this drive going, and get points on the board. Yao breaks the huddle with Chipolyevich in the backfield, flanked to his left. 2 receivers to each side now. Play fake. It's caught. On the reception, Tomas Zabruki. And the Lowlanders trying to catch the Warsaw defense off guard here with some quick hitting plays. As we are now less than 15 minutes away from crowning a champion here in Polish Bowl 19. A 10-point ball game for you here as we enter the fourth. First down and 10, Bialystok. They go back to work, into plus territory. Still on his feet. And all the way inside the 35-yard line goes Tomas Zabruki. So another nice gainer there for the Lowlanders, and they are on the march right now. We'll see if they can finish it off here as we get closer and closer to that red zone.
When I was coaching football, we used to call it the green zone. You got to put your foot on the gas when you get inside that 20-yard line. Stopped on the play that time by Warsaw's number 91, Kasper Witkowski. And a great gator there for Zabruki. Cam Yao once again to the air. It's caught. Sebastian Jagielski on the reception. And Jagielski, a little mic drop right there for you. Another look at it. Yao sets the feet, goes to the air, right on target with the pass. And then Primosaw Odzimic on the stop for the Warsaw Eagles. Empty backfield now for Cameron Yao on 2nd down and 4 from the 28. Goes to the air. It's caught. That's what they need. The quick hitter. Keep it going. Lowering the shoulder. Running over defenders. Still on his feet. Inside the 5-yard line goes Eric Makovsky. And a huge gainer there for the Lowlanders. The Lowlanders faithful on their feet as they are willing their team into the end zone right here. And Cameron Yao slicing him up here on this drive. There's Awal Imura. Absolutely got trucked on that one right there. Here it is one more time for you. Boom! And it was just pure power after that for Makovsky. 1st and goal, Lowlanders. Split backs for Cam Yao. He'll hand it off. Chipolyevich still on his feet and into the end zone for the touchdown. Chris Chipolyevich puts 6 on the board there for Bialystok, and they are just like that right back into the football game. So you would imagine the Lowlanders going to go for the extra point right here. They will indeed. On for the PAT, Sebastian Jagielski. Snap, the hold, the kick is up, and it's good. Our score, Warsaw 13 and Bialystok 10. Stay with us. More fourth quarter action coming up next right here from Polish Bowl 19 right here on the Epic Sports Network. Another look at the touchdown from Krzysztof Chipolyevich as we go to the break. Stay with us. Every day, savings, energy efficiency, rebates. Every day, you have ways to save energy and money. Schedule a home energy checkup for savings recommendations tailored to your home. Find rebates on smart thermostats, appliances, and more at the APS Marketplace. Compare your rate plan options and switch to the plan that would have saved you the most money. Find ways to save at aps.com/brighter. We welcome you back to Warsaw, Poland, a 3-point ball game here just inside our fourth quarter. The Bialystok Lowlanders back to within 3, courtesy of a touchdown run from Chris Chipolyevich. And now we'll see if the defense can hold out the Warsaw Eagles. It all starts with the kickoff right here. Sebastian Jagielski on to kick it away for the Lowlanders. And once again, fantastic drone work here today. Giving you a great look. That one fielded by number 10, Nasiv. He'll run out the right side, not much room. Almost out to the 20-yard line. So the Warsaw offense back on the field, and they will spot that one right at the 20. First down and 10 upcoming for Jacob Shemens and the Eagles. We got a good one for you here in Polish Bowl 19. First down and 10 from their own 20. 2-by-1 on the outside for Shemens, out of a wing left. They'll hand it off. Nowhere to go.
And the running back swallowed up by the Bialystok defense. That's Colby Campbell right there. And Matuz Azimic on the carry, and he is slow to get up after that one. Put down a TFL right there for Colby Campbell. A loss of 3 on the play. 2nd down and 13, another look. That's what the Lowlanders need right there, defensive penetration up front. And they were able to get in the backfield and disrupt the play there for the Warsaw Eagles. 2nd down and 13 now. 2-by-2 on the outside here for Shemens. Shotgun snap, he retreats. Rolls out to his right. Goes down the field. Ball's caught. Still on his feet across the 40-yard line. And that is Christoph Nasiv. He hauled in that touchdown just a little bit ago there for Warsaw, and now another big gainer there for the Eagles. First down and 10 across the 40-yard line for Warsaw. Colby Campbell finally able to ride him down. 2-by-2 on the outside now on first down and 10 from the 41. To the air, the ball's short hopped and falls incomplete. Trying to find Cornell Witkowski over there. Excellent coverage provided that time by Bialystok. 2nd down and 10 upcoming here for the Eagles. There you see defensive instructions sent in from the sideline there for the Lowlanders. Good crowd on hand today as well for this championship game of the Polish Football League. Two by one on the outside now. 20 personnel here for the Eagles. Ball's loose. Shemens on the run. He dumps it off, somehow making something out of nothing, and gets it upfield to Jacob Gerzagorchik. And Gerzagorchik right there getting a couple of yards there back for the Eagles. It'll be 3rd down and 7 now. Outstanding overhead shot of Polonia Stadium here in Warsaw. Two by two on the outside for Jacob Shemens. A big 3rd down possession play here for both teams. Shotgun snap. Looks to throw. Goes to the air. It's caught. Past the 1st down mark. Nasiv still on his feet. Still on his feet, and he will get into the end zone for the Warsaw Eagles touchdown. Christoph Nasiv using the speed right there for the Eagles. And he simply outran the Lowlanders defense that time all the way to pay dirt. So Warsaw with a huge touchdown there here in this 4th quarter. And Jacob Shemens celebrating with the Eagles faithful here inside the building. He is jacked up. On for the PAT, it'll be number 30, Philip Twardowski. Penalty flag, delay of game, so they'll back him up 5 yards. So now this will make it a 25-yard PAT. And one more time we have flags. And that's a false start now, and the Warsaw Eagles will have to back up a little bit more.
and make it just a little bit more challenging for Twardowski. Great looking shot of the PAT there from the end zone. There it is again for you. The snap, the hold, the kick is up. And it looks good. It is. 20-10, our score. The Warsaw Eagles leading the Bialystok Lowlanders. Stay with us. We'll be right back for more fourth quarter action right here from Warsaw, Poland after a brief timeout. With 6 Valley locations, Burrito Express is your place to go for the best burrito in town. This is Burrito Express. Burrito Express has been your local burrito joint since 1995, but hey, don't just take our word for it. Ask the mayor of Arizona High School football himself. Chicken Burrito Supreme, that is my go-to. Can't go wrong with Burrito Express. Burrito Express, a proud supporter of Thursday Night Football right here on the Epic Sports Network. We welcome you back to Warsaw, Poland. There you see Jacob Shemens one more time celebrating the touchdown to Krzysztof Nasiv. The Lowlanders have to respond once again now, as Twardowski will kick it away. This one fielded outside the 10-yard line. Across the 25-30, out near the 35-yard line, goes Yaroslav Smirnov. So the Lowlanders back on offense here, and this is really where I wish I had a game clock to refer to. But we will make do. Got to be approaching the halfway point of quarter number 4, I would imagine, if not a little bit more so. Cam Yao breaks the huddle. Empty backfield here on first down and 10 from their own 35. He goes up top. It's intercepted. Number 9 on the interception, Awal Umaru. And just like that, the Warsaw Eagles back in possession of the football here. And that is tough to swallow for the Bialystok Lowlanders. Cam Yao taking a shot down the field, and that ball just underthrown, trying to find number 13, Tomas Zubrucki. And we have an injured player down the field for the Warsaw Eagles. And it looks to be Simka, number 2, it is. So good to see him up under his own power. And maybe a little bit of a neck issue there. You can see him grabbing that right side of the neck. That's in the stinger area. But he'll shake it off, and his football team has the ball back from their own 29-yard line now, leading 20-10 here. Look for the Eagles now to run the clock and pound the rock, as we say. In the backfield, once again, it's Matuz Azimic. Flanked to the left of Jacob Shemens. 2-by-1 on the outside now for the Eagles. First down and 10 from their own 29. Play fake. Shemens has to run it himself. He'll slide down. Picking up 6, maybe 7 yards on the play.
And after all that, just a 1-yard gainer. So 2nd down and 9 now upcoming here for Warsaw. Two by one on the outside now for the Eagles. Shermans from the shotgun. They'll hand it off. Nowhere to go with the football. Azemic buried in the backfield that time by the Bialystok defensive line. A loss of 3 on the play. 3rd down and 12 now upcoming here. Time becoming a factor here for Bialystok. Two by two on the outside for Shermans. He'll change the play at the line of scrimmage. Gets the snap. Looks to go up top. He does. It's complete. Out near the 40-yard line. And Philip Stefanowski on the reception there for the Eagles. I believe he went out of bounds, so that should stop the clock. Fourth down and 5 now. 4th down and 2, it more looks like. And they will punt it back to Bialystok. It checks up. And it'll be downed right there by Cornell Witkowski. So the Lowlanders offense back on the field now. First down and 10, Bialystok. 2 by 2 on the outside now for Cam Yao. From their own 34. Goes up top. Got a receiver. It's caught. On the reception, Sebastian Jagielski. And I believe Jagielski was able to get out of bounds on that one and wisely stopped the clock once again. A gain of 8 on the reception. 2nd down and 2 upcoming here for the Lowlanders. They'll have to get a touchdown and get it fairly quickly. Empty backfield for Yao. Down the field, complete. He stays in bounds. Chris Chipleyevich on the reception. That's good for a Bialystok first down. They'll have to hurry up to the line here, and they'll have to have a sense of urgency right here. Chipleyevich remains in the backfield. Two by two on the outside. A little tunnel screen. It's caught. Still on its feet. Working his way outside now is Tomas Zubruki. And Zubruki with a great reception over there. A gain of 8 on the play. 2nd down and 2 upcoming here for the Lowlanders. There you see the defensive signals given in by Warsaw. Ball at the 43-yard line of the Eagles. 2nd down and 3 here. Chipleyevich stays in the block. They'll give it to him. Chipleyevich across near the 40-yard line. And that's good for another Lowlanders first down. So they'll spot it at the 40.5-yard line.
First down and 10, Bialystok. They're going to have to take a shot downfield right here. Yao looks to throw. Goes to the air. It falls incomplete. Excellent coverage that time provided by Odzemic. There you see him right there. And the intended target was Eric Makovsky, and Makovsky shaken up on the play. That one nearly intercepted by Odzemic. Luckily for the Lowlanders, it falls incomplete. Second down and 10 now upcoming. Fourth quarter action here from Polish Bowl 19 on the Epic Sports Network. 3-by-1 on the outside for Yao. They motion over a receiver. Yao rolls out to his right. Goes downfield. It's caught. Still on his feet and out of bounds is Philip Kosier. First down as you see him signal right there for the Lowlanders. And they'll keep the football moving here. Good looking throw, finally ridden out of bounds there by Awal Umaru. First down and 10 for Bialystok. 3-by-1 on the outside now for Cameron Yao. Chipleyevich in the backfield. Yao goes far side. Caught. Working his way toward the 10-yard line is Sebastian Yagilski. And his forward progress is stopped. It looks like about the 11. And we have a timeout on the field. Not sure if this is the 2-minute warning or just a timeout call by the Lowlanders. As we see, they've taken one off the board right there. So this very well could be the 2-minute warning here in Polish Bowl 19. Second down and 5 now for Yao on the offense. He gets out of trouble for a moment, throws downfield, and then has to throw that one away. Nearest receiver in the area was Tomas Zubrucki. Third down and 5 now upcoming here for the Lowlanders. Two by one on the outside for Yao. Third down and 5 from the 10-yard line. Low snap. He has trouble with it. Picks it up off the turf. Goes to the air. It falls incomplete. He had a receiver open in the back of the end zone right there. And now it'll bring up fourth down here for Bialystok.
He was trying to hook up that time with Philip Kosier. Now the Lowlanders will try to get that 3 points right here. Snap, the hold, the kick is up. And it's no good. So the Warsaw Eagles will go back on offense here, and that could be all she wrote from Polish Bowl 19. Not over yet, but we're getting pretty close. There you see the Eagles fans anticipating the end of the ball game here. Under pressure and going down. That was Smigilski. I want to take this opportunity to thank Osman Solkovich from the Warsaw Eagles. Along with Mr. Peter Oroko from the Bialystok Lowlanders for assisting in putting this broadcast on the air. I appreciate their willingness to allow us to broadcast in English here at the Polish Bowl 19. Shotgun snap. Goes to the air. It's caught just shy of the 30-yard line. Once again, the hot target for the day is Krzysztof Nasiv. Nasiv has had 2 touchdowns here this afternoon for the Warsaw Eagles. Third down and 3 now for Warsaw. 3-1 on the outside for Shemens. Play fake. Climbs the pocket. He goes down. Number 67, Damian Visalovsky on the stop. And that'll bring up a 4th down and 5 here. Looks like a timeout on the field. So a brief hydration break here in the waning moments of Polish Bowl 19. Make sure and stay with us following the conclusion of the ball game. I'm sure we'll have the trophy presentation. And we'll cover it as long as they cover it there on the PFL YouTube channel. Two by two on the outside now for Jacob Shemens on 4th down and 5. And penalty flags. This could be a free play here for the Eagles. It is indeed. And coming up with a little thump right there is Payswich. Offsides. Penalties declined. Resulted the play 1st down. So the Warsaw Eagles fans start to feel it here in this late moments of the 4th quarter. And now it looks like they will just down it
And we'll see if there's a penalty on the play. No flags as the officials check their time clocks. And maybe one more down here will do it for Polish Bowl 19. There's the Gatorade bath for Coach. Glad we were able to catch that on camera at the last second. Shemins will down it one more time, and that will be it. Your Polish Football League champions for 2024. Congratulations to the Warsaw Eagles. They have defeated the Bialystok Lowlanders by the score of 20-10. A great ball game. Bialystok had a few chances to get back in it there in the second half, but unable to get it done, unfortunately. And Warsaw comes out with the win. And very shortly, they'll be hosting the Polish Bowl trophy as the 2024 champions. We will step aside, take a brief timeout, and come back for the trophy ceremony and postgame celebration here from Polonia Stadium in Warsaw. Stay with us right here on the Epic Sports Network. Hi, I'm Dr. John Simon, founder and CEO of Simon Med and founder also of Simon One. I just wanted to talk to you briefly about the process for Simon One. It is super easy. You either call or chat online to schedule. When you arrive, you can just check in on your phone. The examination generally takes about 30 minutes. It can be as short as 15 minutes. Sometimes it's a little bit longer. It's non-invasive, no needles, no preps. When you're done with your exam, you can expect the results to be done in about 24 to 48 hours. You can expect a video chat to be set up to review your results within about a week. Super easy. We welcome you back to Warsaw's Polonia Stadium. As you see the handshake line commencing there, we brought in a little bit of the broadcast audio from the PFL YouTube channel so we can let you hear the celebration. And once again, our final score, the Eagles defeat the Bialystok Lowlanders by the score of 20-10. And simply a really good football game here in Warsaw, Poland today. We're going to keep it right here and let you enjoy the trophy presentation. Should be coming up very shortly. And then we will sign off for the rest of the day. If you haven't gotten enough football yet, make sure you make your way over to the Indoor Football League YouTube channel. I'll have the call tonight for the Indoor Football League as the Vegas Nighthawks visit Prescott Valley to take on the Northern Arizona Wranglers. That'll kick off right at 6:05 Pacific time. That's 8:05 Central time and 9:05 on the East Coast. Congratulations abound right there. And there is the trophy that we spoke about a moment ago. And the Lowlanders fans congratulating their team on a remarkable season. They got off to an 0-3 start, but did not go away quietly and ended up making their way all the way here to the championship game. And congratulations to them. There we see standing by is Tomasz Zubrucki. And we're going to let you hear what he has to say here, albeit in Polish. And we'll let you enjoy the rest of this post-game celebration here from the field inside Polonia Stadium. Natomiast już widzę Tomka Nowaka przygotowanego do wywiadu. Jako pierwszego do rozmowy poprosił zawodnika Lowlanders Białystok, więc już zamieniamy się w słuch. Tomek Nowak, zapraszamy. Poprosiłem do wywiadu nie tylko zawodnika, ale i wiceprezesa Lowlanders Białystok, Tomek Zubrycki ze mną.
Witam, dzień dobry wszystkim. Nie będę Tomka pytał, a właściwie ciebie Tomku nie będę pytał o to, jak to jest wygrać finał, jak to jest przegrać finał, bo doskonale o tym wiesz, byłeś po obu stronach tej monety. Dzisiaj dałeś z siebie wszystko, były na początku komplikacje, zdarzyło się nie złapać, ale druga połowa zupełnie odmieniona. Powiedz mi, do końca były jeszcze jakieś trick playe przygotowane, bo wiemy, że zaczęliście to wprowadzać, fajnie to wyglądało, ale nic się z tych trick play nie udało wykonać. Mieliśmy bardzo fajną koncepcję na grę, tylko troszeczkę za dużo sami błędów tych popełnialiśmy w pierwszej połowie. Nie to, że Eagles defensywa tak zatrzymywała, sami te błędy popełnialiśmy, widzieliśmy to i to czuli. Tego w drugiej połowie wyszliśmy bardziej skupieni mniejszą ilością błędów, ale już trochę czasu zabrakło, bo jak widać było, jak my wchodziliśmy ofensywnie, te drive'y potrafiliśmy prowadzić, ale mimo wszystko, no, oni byli bardziej skuteczni. No, ktoś musiał wygrać, no i gratulacje dla nich, zasłużyli w 100%, za dużo tych błędów. Trochę, ja nie wiem, może trochę presja niektórych zjadła, trochę wiedzieli, że to jest duża ranga, duże spotkanie, finał, walczymy o Mistrzostwo Polski, ale tak, uważam, że jakbyśmy w ciemno po trzeciej kolejce wzięli wicemistrzostwo, to myślę, że na pewno każdy by to brał bez zastanowienia. Nie da się ukryć, że wasz skład dużo młodszy, tak jak powiedziałeś, dla niektórych pierwszy finał, dla niektórych pierwszy sezon nawet. Powiedz mi jeszcze, ty byłeś z drużyną cały czas w treningu, czy ten opóźnione wejście na boisko, chodzi mi o koncepcję całego sezonu ostatniczego, to dopiero zacząłeś później też trenować i czy na następny sezon znowu późne dołączenie, tak jak Mikołaj Pawlaczyk swego czasu, czy raczej biurko i koszula? Nie wiem, co będzie w przyszłym sezonie. Ten sezon to był bardzo szalony, bo to była decyzja jednego wieczoru. Tak naprawdę po przegranym meczu chyba z Eagles, czy z Jaguars, przepraszam. No to była szybka decyzja, po prostu wracam na boisko, przebieram, nakładam korki i zaczynam trenować. Bez żadnego przygotowania, bez niczego. Wszedłem w ten sezon, bardzo ciężko było, bo to kondycję złapać, ale jednak się udało rozkręcić z sezonu, nie z sezonu, tylko z meczu na mecz. Tak, trochę słów brakuje, nie? Szanowni Państwo, nie trzymam Tomka tutaj dłużej. Leć do chłopaków, zaraz czeka was dekoracja. Jasne, oczywiście. Jedną rzecz na koniec, ja i tak się cieszę, że mogłem grać, ja się cieszę z chłopaków, zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, to jest też wielki wynik dla Lowlanders, więc cieszę się z tego i naprawdę dumnie ten medal będziemy nakładać. Bardzo miło to słyszeć, bo to dla tych wielu chłopaków młodszych jest fantastyczny przykład, że srebro to też jest zasługa całego sezonu, a nie kwestia jednego przegranego meczu. No nic, panowie w studiu, wracamy do was, a ja idę polować na następnego gościa do wywiadu. Dziękuję. Tomek, Poluj, Tomku. tak, Tomek Zubrycki, widać było, że starał się zachować jak najbardziej optymistyczny Ale rozmowie. słusznie, Karol, dlatego że wydaje mi się, że Lowlanders w tym meczu zrobili bardzo dużo, żeby to spotkanie wygrać. Myślę, że ten plan był dobry, zabrakło trochę egzekucji. Tak jak wspomniał Tomek Zubicki, potrafili prowadzić tę serię. Nawet można powiedzieć wręcz no, trochę byliśmy zdziwieni tym, w jaki dobry sposób sobie radzi ta ofensywa Lowlanders, ale na końcu czegoś zabrakło trochę skuteczności, zabrakło trochę egzekucji, ta większa jakość była po stronie. Tak, ale dużo też Tomek wspominał o tej młodzieży, że to się wszystko kiełkuje, że to się uczy. Wiem, że w Białymstoku są też wiele kolejnych planów, żeby też jakby rozwijać i futbol juniorski, futbol flagowy. Tutaj z mojej strony widzę dwóch kibiców, którzy mają soki z gmina Kolbudy, a z przodu NFL Flag Poland. Osoby, które też związane z futbolem dla najmłodszych. To też takie wydarzenie, taki Polish Bowl, gdzie w przerwie ci najmłodsi mogli zagrać. To też jest część tego, by w ten futbol amerykański inwestować. W Lowlanders zainwestowali w tym sezonie. Wicemistrzostwo to też sukces. Tymczasem Tomek Nowak ma kolejnego rozmówcę. Można powiedzieć, że na prośbę kibiców widziałem transparenty, #27, ze mną Dawid Magrean, teraz Warsaw Eagles, co będzie w przyszłości, zaraz się okaże. Na przywitanie? Jeszcze raz? Coś na przywitanie do swoich kibiców? Bardzo dziękuję całej mojej rodzinie, która tutaj jest, wszystkim znajomym, dzieciakom z Sakisu, które zagrały mecz flagówki tutaj w przerwie meczu i wszystkim, którzy kibicowali Warsaw Eagles. Nie wiem, czy znasz wynik, ale twoja ekipa dzisiaj 2 zwycięstwa. Sakis też wygrał w połowie, teraz zwyciężają Eagles. Dawid, nie mogłem wziąć nikogo innego, też trochę ze względu na to, co widziałem na twoim nadgarstku. Ty wiesz, że finał, który tutaj grałeś 2 lata temu, znaczy nie tutaj, tylko w Ząbkach grałeś 2 lata temu, powinien skończyć się inaczej. Wygrywałeś, przegrywałeś finały, tak jak Tomek Zubrycki. Ten smakuje jakoś inaczej. Barwy, w których nigdy bym się ciebie nie spodziewał. Zresztą każdy finał jest ciężki do wygrania.
Mieliśmy i 2 lata temu z Kings i teraz z Eagles bardzo dobre sezony zasadnicze, ale wiadomo, finał się rządzi swoimi prawami. Wiadomo, że Lowlanders są bardzo mocną ekipą, oni się zawsze rozkręcają z biegiem sezonu, szczególnie ten cały ich zaciąg starych zawodników, z którymi grałem jeszcze de facto, przeciwko którym grałem jeszcze w Seahawks, więc znam ich doskonale i wiedziałem, że oni jakby pociągną cały ten mecz. Powiedz jeszcze, jak zdrowie, bo tam znów chwilkę dłużej zbierałeś się przy jednej z zagrywek z murawy. W poprzednich meczach były problemy, były urazy. Wszystko w porządku? Czy teraz endorfiny i nic nie czujesz? Nie, wszystko w porządku. W zeszłym meczu z Rebels dostałem uderzenie od boku w kolano przy taklowaniu i tam trochę się ponadrywało, ale jest wszystko w porządku. Słyszałem od kilku chłopaków z Eagles, jak i z Lowlanders również, że to last dance, ostatni mecz, ostatni finał, koniec kariery. Jak to wygląda u ciebie? Bo też już były różne myśli, doskonale o tym wiem. Głód gry dalej jest? Ja dalej uwielbiam grać w futbol. Gdybym nie uwielbiał grać w futbol, to bym nie jeździł. Nie zwiedziłbym tyle klubów, po całej Polsce już przejeździłem, a czas pokaże, gdzie tam dalej się znajdę. Na razie jestem w Eagles, cieszę się z chłopakami zwycięstwem. Nie trzymam cię, Dawid, dłużej. Leć na dekorację, złoty medal. Mam nadzieję, że tym razem nie wyrzucony i pierwszy odebrany. Panowie, z mojej strony postaram się jeszcze upolować pana prezesa, ale jeżeli nie, do usłyszenia i widzimy się w przyszłym roku. Dawid Magrean z Tomkiem Nowakiem rozmawiał. Tomek pytał go, jakie plany na przyszłość. Ja jestem przekonany, że Dawid za chwilę bierze, może zmienia koszulkę i pędzi na zgrupowanie kadry w futbolu flagowym, ale też i trenuje swoich zawodników. Rozpoczyna się dekoracja zawodników Lowlanders Białystok, ale wcześniej nagrody swoje otrzymali też sędziowie. Myślę, że tak jest. Przypomnijmy, główny arbiter tego spotkania Bartłomiej Marciniak, a w jego ekipie w tym spotkaniu byli Piotr Soczówka, Aleksander Mieruszyński, Oliwia Kamieniecka, Kacper Karaś, Mikołaj Burzec i Łukasz Cichoń. Też bardzo dziękujemy im za pracę podczas tego spotkania. Tak. No i teraz zostaną ukoronowani przez władze Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, zawodnicy i myślę, że działacze, bo już widziałem tam Piotra Morko, Lowlanders Białystok. Tak, no i pierwszym, który właśnie wita na tym podium, takim nieoficjalnym oczywiście podium, gdzie przekazywane są medale, właśnie Piotr Morko przybija z wszystkimi piątkę. Wiadomo, że nie takiego finału białostoczanie oczekiwali, ale oni przyjmują te medale, bo te medale też mają swoją wagę. Te medale mają smak 2 zwycięstw, między innymi z ekipą Kraków Kings. W tym pierwszym spotkaniu przecież zaskoczyli całą futbolową Polskę, pokonali ich w Białymstoku po dogrywce i tamten mecz to też była cegiełka, dlaczego mieli szansę, by być tutaj. Zrobili bardzo dużo i no, dzisiaj trzeba to akceptować, bo myślę, że to też jest ich sukces. Wspominałem o tym, że tutaj też w składzie ekipy Lowlanders Białystok są zawodnicy, którzy grali w przeszłości w warszawskich klubach. Jest to między innymi też Paweł Brocki, który był chyba tym drugim zawodnikiem, który przyjmował srebrny medal za wicemistrzostwo. Paweł Brocki przez lata też zawodnik w warszawskich klubach. Ostatnio też tym ostatnim warszawskim klubem Pawła Brockiego była ekipa Warsaw. No i dzisiaj też na tym stadionie, w którym odnosił zwycięstwa jako zawodnik ekipy Warsaw, dzisiaj musi pogodzić się z tym, że jest drugą drużyną, jest członkiem drugiej drużyny ekipy Lowlanders Białystok w tym sezonie, ale tak jak mówiłem, wiele tych nazwisk, wielu tych chłopaków, między innymi Wojciech Pacewicz tutaj wrócił do składu. Też dla tych młodych chłopaków myślę, ten sezon to jest dobra lekcja. I to ogólnie jest dobra lekcja dla każdego w polskim futbolu amerykańskim. Trochę tak teraz mamy nawet z Panthers Wrocław. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I Lowlanders są trochę takim też
obrazem tego, że warto walczyć o zmianę składu, warto walczyć o nowe zagrywki, może o wymianę importów, jak to było też w przypadku Lowlanders Białystok. Warto po prostu nie poddawać się, póki jest chociaż ta najmniejsza szansa na play-offy. No i oni dali sobie szansę. Za tą szansę wiele drużyn polskiego futbolu dałoby zrobić. Wiele, żeby być po prostu w miejscu Lowlanders Białystok. Ale ich nie ma. Tam była po prostu ekipa z Podlasia. Te pamiątkowe medale wręczane. No i to jest też bardzo miły obrazek. Karol, nie tylko te wręczane medale, nie tylko to zachowanie i takie sportowe zachowanie kibiców obu. Tak, kibice Lowlanders teraz stoją, tu tak, nikt nie wychodzi, oni biją brawa. Zostają na stadionie, czekają, nikt nie opuszcza stadionu. Taka prawdziwa futbolowa atmosfera. Chociaż Maksymilian Polcyn, tutaj numer 86, on też grał w Dukes. On też chciał tutaj pewnie dla wielu tych swoich kolegów, znajomych, którzy przyszli, bo może do Białegostoku nie jest tak łatwo, żeby dotrzeć, tutaj było łatwiej i oglądali go i te występy jego wspierali i te akcje jego doceniali, żeby oni też mogli pocieszyć się ze zwycięstwa. Nie udało się, ale bije brawo i mimo, że to jest ekipa twardzieli, to tam też polały się i łzy, ale to są łzy, które po czasie też zostaną docenione. A to są inne łzy, to są łzy zwycięskich Warsaw Eagles. No i wręczane medale, no między innymi przez Łukasza Pawlaka, od tego roku nowego prezesa Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, między innymi też Damian Dębiński, który no, taką specjalną kuratelę sprawuje nad futbolem flagowym, jeśli chodzi o Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce. No i odbierają teraz zawodnicy Warsaw Eagles pamiątkowe medale. Tak jest, jednym z pierwszych zawodników, który odebrał złoty medal mistrzowski, był Mateusz Sławiński, też absolutny weteran ofensywny, liniowy Warsaw Eagles, do których Eagles to powrócił. Występował w Warsaw Eagles w swoich pierwszych latach w futbolu amerykańskim. Później dołączył do ekipy Warsaw Mets, ale finalnie te swoje ostatnie spotkania, serię ostatnich spotkań, ale miejmy nadzieję, że taka kariera też będzie trwać jeszcze, bo to wciąż zawodnik, który wielu może nauczyć, chociażby takiego Igora Gawryszewskiego, który też miał w tym sezonie problemy zdrowotne, bardzo żałuję, że też nie mógł zagrać wszystkich spotkań, ale to są takie narybki. Mówiliśmy, że w tej ofensywie Lowlanders Białystok, ofensywnej linii, mieliśmy zawodnika, który miał 16 lat. Po stronie ekipy